Welcome. Good afternoon, everybody. Welcome to Oasis. I'm Dr. Mahati from Oasis Fertility, Vizag. And about our Oasis, it's a unit of Sadguru Healthcare Services Private Limited, and it was founded in November 2009. Co-founders were Dr. Radhika and Mr. Kiran Gedela. It's an ICMR registered and ISO 2001 certified organization. It's a member of ASRM and FOGSI, selected as Power Brand 2018 and 19 and 2020 by IVF India, recipient by the Best Asian Healthcare Brand in 2019 from the Economic Times Group. And we are currently operating 12 centers across the country, and we made so far 30,000 happy families, and we have collective clinical experience of 300 years, and it was dedicated embryology lab in each centers. 20 embryologists were there, and treatment services including OITI, IUI, IVF, ICSI, IVM, and PGT. And our clinical head, Dr. Radhika Potluri, is a clinical head and fertility specialist at Oasis Fertility at Vizag. She has over years of experience in various aspects of reproductive medicine, including infertility cases, obstetric cases, oocyte retrievals, embryo transfers, complications in infertility, and high-risk management in obstetrics. She did her MBBS, MS, OBG in Sri Ramachandra University, Chennai, and she has done her fellowship in reproductive medicine from Sri Ramachandra University, Chennai, and also pursued fellowship in minimal access surgery from World Laparoscopy Hospital. Later, she pursued her fellowship in USG training program. She is certified by BMJ, ISAR, and UNFPA for courses in infertility. Welcome you, ma'am. Thank you, Marty. Today is our second session where we're doing live Facebook. So this and the concept of this live Facebook session is that the patients can ask their queries live for us today. And we also have few questions where most of our patients ask. So Mahati will be asking those questions where most of the patients are asking. So I will convey all the answers to you. And any other patients who are having any queries, they can call us right now live and they can talk to me. I am there at Oasis Fertility Vizag branch. I'm Dr. Radhika, and now I'm going to answer all your questions. Yes. సో మీకు ఇన్ఫర్టిలిటీకి సంబంధించిన సమస్యలు కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ 7337332121 కి కాల్ చేసి డైరెక్ట్ గా డాక్టర్ మీ డౌట్స్ అని క్లారిఫై చేస్తున్నారు. అండ్ మేడం కొన్ని క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్ గా మనకి పేషెంట్స్ అడిగే క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి మేడం, అవి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము. అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మ్యామ్, సక్సెస్ రేట్ ఐవీఎఫ్ లో సక్సెస్ రేట్ అన్కంట్రోల్ డయాబెటిక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఐవీఎఫ్ లో ఎంత వరకు సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది మ్యామ్? Okay, so uncontrolled diabetes ఉన్న వాళ్ళకి, first of all, we should not start any treatment without controlling their diabetes. So main గా మనం endocrinologist opinion కూడా తీసుకోవాలి, especially diabetes high గా ఉన్న వాళ్ళకి endocrinologist opinion తీసుకొని sugars control గా చేసుకోవాలి. వాళ్ళ last 3 months ఉన్న షుగర్ లెవెల్ HbA1c అంటారు, ఆ టెస్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ sugars control గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. First of all, when we are doing an IVF stimulation, sugar ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా మనం ఇచ్చే ఇంజెక్షన్స్ డోసెస్ బట్ ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. గ్రోత్ హార్మోన్ అనే ఇంజెక్షన్ మనం ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ కంట్రోల్లో షుగర్స్ మానిటర్ చేసుకుంటూ మనం గ్రోత్ హార్మోన్ అనే ఇంజెక్షన్ ఒకవేళ అవసరం పడితే అలా మానిటర్ చేసుకుంటూ ఇవ్వాలి. డెఫినెట్ గా ఎగ్ పికప్ ముందుకు మటుకు షుగర్ కంట్రోల్ ప్రాపర్ గా చూసుకొని సిబిజీ మానిటరింగ్ చూసుకొని మనం ఎగ్ పికప్ ప్రొసీజర్ అనేది చేయాల్సి వస్తుంది. The main problem here with diabetes వాళ్ళు అన్కంట్రోల్ గా ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ కన్సీవ్ అయినా లేకపోతే మనం షుగర్స్ టెస్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రెగ్నెంట్ అయినా యూజువలీ డయాబెటీస్ వాళ్ళకి ఇంప్లాంటేషన్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రావడమే కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఒకవేళ వచ్చినా సరే అబార్షన్స్ అయ్యే రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అబార్షన్స్ అండ్ ఆల్సో more prone for cardiac anomalies. So in case first trimester abortions ఏమైనా జరగకపోయి later on pregnancy కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్, బేబీలో కార్డియాక్ అనామలీస్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం ఈ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కామన్ గా ఉంటుంది. సో ఎన్టీ స్కాన్ అండ్ అనామలీ స్కాన్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. డెఫినెట్ గా షుగర్ కంట్రోల్ అయితే ఉండాలి. మోస్ట్లీ షుగర్స్ హై ఉండే వాళ్ళకి ఒకవేళ ఐవీఎఫ్ స్టిమ్యులేషన్ కి వెళ్తున్నా లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ పాజిటివ్ వచ్చినా సరే ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకొని వాళ్ళకి అవసరమైతే టాబ్లెట్స్ తో పాటు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసి షుగర్స్ కంట్రోల్ గా ఉన్న తర్వాత చూసుకున్న తర్వాతే మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయాలి. అండ్ ద కాంప్లికేషన్స్ వాట్ వీ కెన్ యాంటిసిపేట్
if a patient with high sugars get pregnant, as I told you, they are more prone for abortions. కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ బేబీకి రావచ్చు. అంతేకాకుండా షుగర్ హైగా ఉండడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. సో దీనివల్ల అసెండింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం, యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం, వెజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం, అండ్ పీపీఆర్ఓఎం అంటే ప్రీమెచ్యూర్ రప్చర్ ఆఫ్ మెంబ్రెయిన్స్ లో టర్మ్ కి రాకముందే ప్రీ టర్మ్ గానే అమ్నియోటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల రప్చర్ అయ్యి లీకింగ్ అవి ముందుగానే ప్రీటర్మ్ లేబర్ అవడం, ఇట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ అన్ని రావచ్చు. అంతేకాకుండా ఇన్ఫెక్షన్స్, అసెండింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల సర్వైకల్ ఇన్కాంపిటెన్స్ వచ్చి సర్వైకల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి డెఫినెట్ గా షుగర్స్ ప్రాపర్ గా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ తో కలిసి మనం ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకొని వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్త పడాలి. సో షుగర్స్ ఎప్పుడు కంట్రోల్ చేసుకునే మీరు ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్ళాలి ఎప్పుడైనా సరే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యామ్, ఎనీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే ముందు ఎనీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అనేవి ఎట్లాంటివి మనం మార్పులు చేసుకోవాలి? Yes, lifestyle modification is chala important because what happens in a male, usually smoking or alcohol consumption or any exogenous drugs like smoking chese వాళ్ళకి స్పర్మ్ ఒక మొటిలిటీ అండ్ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ కౌంట్ కూడా వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉండేవాళ్ళు స్మోకింగ్ ఆపేసేయాలి. ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఉండేవాళ్ళు డైలీ ఆల్కహాల్ తీసుకోకూడదు. ఒకేషనలీ వన్స్ ఆల్కహాల్ ఇస్ ఓకే, బట్ డైలీ కన్సంప్షన్ అండ్ బింజ్ డ్రింకింగ్ షుడ్ నాట్ బి డన్. ఒకవేళ కాఫీ టీ ఎక్కువగా రోజుకి 4-5 సార్లు కాఫీ టీ తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. చాలా మంది వర్క్ చేస్తూ నైట్ డ్యూటీస్ చేసేవాళ్ళు. సో వీళ్ళందరూ కెఫీన్ కన్సంప్షన్ అనేది బాగా తగ్గించుకోవాలి. రోజుకి వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ కాఫీ టీ కాకుండా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. ఇట్లాంటి లైఫ్ స్టైల్ అండ్ ఆల్సో మోర్ ఆఫ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కువైపోతుంది చాలా మందికి. సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల most of them will have sperm factors affected or even the egg qualities will be affected. So more of healthy lifestyle, like at least రోజుకి 20 minutes అన్న వాకింగ్ అది చేయాలి. బయట ఫుడ్ తినకుండా healthy diet which includes more of fruits, vegetables and nuts in their diet they should take. So in case they're going for any treatments, like any fertility treatments, especially men ki చూస్తే ఇలాంటి restrictions whatever smoking అంతా ఆపి healthy diet తీసుకొని ఉండాలి. And also I would say చాలా మంది night duties చేస్తూ ఉంటారు. బికాస్ ఆఫ్ దర్ సర్కాడియం రిథమ్ ఇస్ ఆల్టర్డ్. చాలా మందికి ఈ నైట్ డ్యూటీస్ చేసే వాళ్ళు కూడా వాట్ వి సీ స్టిమ్యులేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు, ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ఎగ్ గ్రోత్ కానీ ద స్టిమ్యులేషన్ ప్రాసెస్ కానీ కొంచెం ఎఫెక్టెడ్ గా కనిపిస్తుంది. సో అట్లా నైట్ డ్యూటీస్ చేసే వాళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ టు మార్నింగ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ డ్యూరింగ్ ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ ఐవీఎఫ్ ఆర్ ఐయుఐ ఆర్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్స్ ఫర్ ఫర్టిలిటీ. అండ్ ఆల్సో విమెన్ చాలా మంది వాళ్ళు వెయిట్ గెయిన్ ఆర్ వెయిట్ లాస్, బిఎంఐ అట్లీస్ట్ మోర్ దెన్ 19 ఉండాలి. అప్పుడు అందరూ బరువు ఎక్కువ ఉంటేనే ప్రెగ్నెన్సీ రాదు అనుకుంటారు, అట్లా కాదు. కొంతమంది చాలా వెయిట్ బాగా తక్కువ ఉంటారు, లెస్ దెన్ 19 బిఎంఐ ఉన్నా సరే మనం వాళ్ళ బిఎంఐని మెయింటైన్ చేయాలి, వాళ్ళకి హెల్దీ డైట్ అడ్వైస్ చేయాలి. ఇఫ్ ద బిఎంఐ ఇస్ మోర్ దెన్ 25 or 27 వాళ్ళకి బిఎంఐ తగ్గించుకొని వెయిట్ రిడక్షన్, డైట్ కౌన్సిలింగ్ చేసుకొని వెయిట్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మనం ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి చేయాల్సి వస్తుంది. And also I recommend everybody to at least do 20 minutes of brisk walking. A proper exercise would help them, and sedentary lifestyle lekunda active ga undi life and food active with nutrition తీసుకుంటే it is better. So the lifestyle should be definitely altered while they're planning for fertility treatment. Yes ma'am. Next question ma'am, repeated abortions ma'am, repeated abortions ki IVF treatment lo enta varaku success rate chances అనేవి ఉంటాయి? రిపీటెడ్ అబార్షన్స్ కి ఐవీఎఫ్ తో ఎంత సక్సెస్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి, when you're talking about repeated abortions, ఎందుకు రిపీట్ అబార్షన్? మీరు ఇప్పుడు లైక్ మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చాయంటే నా ఫస్ట్ స్టెప్ వుడ్ బి ఎందుకు అబార్షన్స్ అవుతున్నాయి, వై షీ హ్యావింగ్ దీస్ అబార్షన్స్. సో అబార్షన్స్ అవడానికి మల్టిపుల్ కారణాలు ఉంటాయి, వేరియస్ రీజన్స్ అదే. ఫస్ట్ ఒకటి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ హర్ ఏజ్, ఇస్ షీ అడ్వాన్స్డ్ ఏజ్ లో ఉన్నారా? సెకండ్ థింగ్, హర్ యూట్రైన్ క్యావిటీ ఎలా ఉంది, గర్భసంచి లోపల లైనింగ్ కానీ క్యావిటీ కానీ ఏమన్నా అడ్డంకులు ఉన్నాయా? నెక్స్ట్, how are her blood parameters and how are her medical conditions, like వేరే ఏమైనా మెడికల్ కండిషన్స్ కానీ థైరాయిడ్ కానీ షుగర్ కానీ హై ప్రొలాక్టిన్ లెవెల్స్ కానీ, బట్ ఎనీ అదర్ రీజన్స్.
సమ్టైమ్స్ ఇప్పుడు మనకి రిపీటెడ్ గా అబార్షన్స్ అవే వాళ్ళకి రికరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ టెస్ట్లు అని ఉంటాయి, కొన్ని టెస్ట్లు. అంటే బ్లడ్ ఫ్లో బేబీకి సరిగ్గా వెళ్తుందా లేదా, మదర్ కి సరిగ్గా బ్లడ్ ఫ్లో వెళ్లకుండా అబార్షన్స్ అవుతున్నాయా ఏంటి అని చూసే టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయని చూసే టెస్ట్లు ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మనం చూసుకొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ది రీజన్ వై షీస్ హ్యావింగ్ దిస్ అబార్షన్స్. చాలా మందికి ఒక 30% వరకు దే మైట్ హ్యావ్ ఫస్ట్ ట్రైమెస్టర్ అబార్షన్స్, లైక్ ఫస్ట్ 3 నెలల్లో అబార్షన్స్ ఛాన్సెస్ అట్లీస్ట్ 30% వరకు అందరికీ ఉంటాయి. ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ ఐవీఎఫ్ వాళ్ళకే ఉంటాయి అలా అని కాదు, న్యాచురల్ గా ప్రెగ్నెంట్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా అబార్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో in case they're having multiple abortions, like more than 2-3 abortions, then we need to come back and evaluate all these causes and check from the female side. అంతేకాకుండా మేల్ సైడ్ నుంచి కూడా ఒకవేళ అబార్షన్స్ అవుతున్నాయంటే మేల్ లో స్పర్మ్ కౌంట్ అంతా బాగానే ఉండొచ్చు, కానీ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్ అనేది మనం చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద డిఎఫ్ఐ ఇస్ రేస్డ్, దీని వల్ల కూడా అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్స్లు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో మేల్ సైడ్ లోంచి డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఫీమేల్ సైడ్ లోంచి ఏమైనా కోమార్బిడ్స్ ఉన్నాయా, వేరే ఏమైనా మెడికల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా, యూట్రస్ ఎలా ఉంది, బ్లడ్ టెస్ట్, బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏమైనా అవుతున్నాయా ఏంటి అనేది చూసుకోవాలి. అంతేకాకుండా కపుల్ కి జెనెటిక్ టెస్టింగ్, కార్యోటైపింగ్ అండ్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ బోత్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కి చూసుకొని వీటిలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, దీని వల్ల వాళ్ళకి అబార్షన్స్ అవుతున్నాయా ఏంటనేది చూసుకొని మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేయాలి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అబార్షన్స్ అయ్యే వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళకి ఐవీఎఫ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. First of all, we need to find out the reason for abortions, and then even in IUI, you can try if we can correct these causes. Ledu ante, the next step would be if you're planning for IVF, then we have to test their embryo. That is called as pre-implantation genetic testing, where we can see if the genetic material of the embryo is normal or not. Ippudu nenu cheppina evaluation anta normal ga undi anukunna tarvata, then the next step would be maybe when the egg and sperm is meeting, ఫామ్ అయ్యే ఎంబ్రియోలో ఏమైనా జెనెటికల్ గా ప్రాబ్లమ్ ఉంది అనేది మనం స్క్రీన్ చేసుకోవాలి. దానికి మనం ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ స్క్రీనింగ్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు సీ విచ్ ఎంబ్రియో ఇస్ నార్మల్. ఆ నార్మల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల అబార్షన్స్ ఛాన్సెస్ తగ్గుతాయి. And I would like to mention this also. It is not like PGS చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఎంబ్రియోతో అసలు అబార్షన్స్ అవ్వవు 100% ఏమి కాదు. Definitely you might have abortion with this embryo also, but the rate of abortion would be much lesser if you're screening your embryo and getting that transferred, and this is recommended only for those couples who are having more than 3 abortions. Yes, ma'am. Next question, ma'am. ఒక పేషెంట్ కి ప్రీవియస్ గా ఒక ఐవీఎఫ్ అయింది మ్యామ్. సో వాళ్ళు అడుగుతున్నారు లైక్ డే 3 ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు లాస్ట్ ఐవీఎఫ్ లో. సో డే 3 ఎంబ్రియో బెటరా, డే 5 ఎంబ్రియో బెటరా, వేటికి సక్సెస్ రేట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి అని అడుగుతారు. సో ఓకే, మీకు లాస్ట్ ఐవీఎఫ్ లో బయట డే 3 ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేశారన్నారండి. యా కరెక్ట్. సో the embryo culture process చూస్తాము. embryos day 3 embryo చూస్తాము, day 5 embryo చూస్తాము. But what I want to tell here is all day 3 embryos, they will not culture or convert till day 5 embryo. Say if you're having some 10 eggs, దాంట్లో ఒక 6 to 7 day 3 embryo quality day 3 embryo convert అయ్యి quality మంచిగా ఉన్నా ఈ 6 to 7 అన్ని day 5 embryo కి convert అవ్వవు. So the conversion rate would be around 40%. So if you're waiting till day 5 embryo అంటే ఏ ఎంబ్రియో అయితే హెల్తీగా ఉందో, ఏ ఎంబ్రియో మీకు ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఇస్తుందో ఆ ఎంబ్రియో డే 5 ఎంబ్రియో డే 5 రోజు వరకు బయట మనం కల్చర్ చేస్తే గ్రో అవుతాయి. So if you're selecting a day 5 embryo, it means you're selecting a good embryo and which gives a better success rates. So even if you're transferring 1 or 2 day 5 embryo, it gives us a better success rate than transferring 3 day 3 embryos. So always the success rates are better if you go for a blastocyst day 5 embryo transfer than a day 3 embryo transfer. So if somebody has a failure with day 3 embryo previously, definitely I think you should wait and see if your embryo is culturing till day 5 and get a day 5 embryo transfer, because day 5 would definitely give a higher success rate than day 3. Yes, ma'am. Next question, ma'am. For male infertility, zero count ఉన్న males లో ఎట్లాంటి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ చెప్తాం? Okay, so zero count ante the meaning of zero count here is azoospermia antaru.
సో మన స్పర్మ్ ejaculate లో 0 count sperms ఉన్న వాళ్ళకి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు సీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఇస్ 0 కౌంట్ ఉండే వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్ గా వాళ్ళ స్పర్మ్ తో ప్రెగ్నెన్సీ ట్రై చేయొచ్చు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ మాకు కౌంట్ 0 ఉంది కాబట్టి మేము డోనర్ కి వెళ్ళాలి, లేకపోతే చాలా మంది వచ్చి అంటా ఉంటారు మేము డోనర్ కి వెళ్తాం, లేకపోతే మమ్మల్ని అడాప్ట్ చేసుకోమన్నారు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద లాస్ట్ ఆప్షన్. డెఫినెట్లీ ఇఫ్ సంబడీ ఈస్ హ్యావింగ్ 0 కౌంట్, వాళ్ళు వచ్చి ఇవాల్యుయేట్ చేయించుకోవాలి ఎందుకు కౌంట్ 0 ఉంది. There can be two reasons. Either మీ టెస్టికులర్ టెస్ట్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల, లోపల స్పర్మటోజెనిసిస్ జరగకపోవడం వల్ల కౌంట్ 0 రావచ్చు, లేదా లోపల స్పర్మ్స్ బాగానే పుడుతున్నా సరే బయటకు వచ్చే దారిలో ఎక్కడైనా అడ్డంకులు ఉన్నా సరే 0 కౌంట్ రావచ్చు. సో రెండిట్లో ఏది రీజన్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. And there are many advances where we can retrieve sperms directly from the testes. Ejaculate లో 0 వచ్చిన testes లో డైరెక్ట్ గా మనం sperms retrieve చేయొచ్చు. It is called as testicular sperm aspiration. But before doing that procedure, definitely మనం mainly evaluate చేసుకోవాలి. మీకు హార్మోన్ టెస్ట్ అనేది చేస్తారు. హార్మోన్ టెస్ట్ తో పాటు మీకు స్క్రోటల్ డాప్లర్ ఆర్ ట్రాన్స్రెక్టల్ అల్ట్రాసౌండ్ చేసి why he is having 0 count అనేది మనం evaluate చేసి చూసుకుంటాం. దాన్ని బట్టి we will know the retrievability chances. ఒకవేళ obstruction వల్ల 0 count వచ్చిందంటే they will have high retrievability chance. Testicular sperm aspiration లో find the needle వేసి we will just aspirate the sperm. దీని వల్ల retrievable, if obstruction cause ఉందనుకోండి retrieve చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. If it is a non-obstructive azoospermia, then we should see how good is the retrievability chance, whether మనం టీజా సరిపోతుందా, లేకపోతే టెస్సీ చేయాలా, లేకపోతే మైక్రో టెస్సీ చేయాలా. So all these things we have to see chances, but definitely you can try with your own sperm depending on the evaluation. So 0 sperm ఉన్న వాళ్ళు definitely donor కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. Yes, ma'am. Next question, ma'am. IVF లో ట్విన్ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ ఎంతవరకు ఉంటాయి? So this IVF లో twin pregnancy chance ante andi, yeah, many people think they want twins, maku twins kavali ani cheppi IVF kostaru. It's not like IVF చేయించుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి twins రారు. And also having a twin pregnancy, it is not, I would not say it is a good thing, and I would not say, because twin pregnancy has its own complications. They can have a preterm delivery, they can have an early, I know preterm delivery wala baby mali ICU lo and ICU lo petti monitoring adantha kuda twin pregnancy lo koncham ekku untundi, and they are more prone for cesarean section. So first of all, you have to be cautious that twins ekkuga raakodadu. And IVF flow usually, if it is a day 5 embryo, we usually talk to the patient తో మాట్లాడి కౌన్సిలింగ్ చేసి 2 embryo transfer చేయడం వల్ల 20% risk of twins ఉంటుందని చెప్పి కౌన్సిల్ చేసి, if only the couple is willing, then we put in 2 blastocysts. But 2 కన్నా ఎక్కువ embryos transfer చేయకూడదు. And we can also transfer a single embryo. So single embryo transfer చేయడం వల్ల twin chances చాలా తక్కువ ఉంటాయి. So that's what I said. ఇప్పుడు మీరు day 5 వరకు వెయిట్ చేసి, if you have a good grade 1 blastocyst, single embryo transfer తో కూడా మనకి pregnancy chances బాగుంటాయి, and also will reduce the chances of twins. If 2 embryos transfer చేయడం వల్ల మనకి at least 20% అన్న twin chances ఉంటాయి. So that we have to explain to the couple, and then only we will go ahead with the transfer. So చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి twins అయితే ఉండదు, but 100 లో 20% might have twins if we're transferring 2 day 5 embryos. ఓకే మ్యామ్. జనరల్ గా పేషెంట్స్ అడుగుతారు మ్యామ్, ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ చేయించుకుంటే నార్మల్ డెలివరీ అవుతుందా, సిజేరియన్ అవుతుందా, సిజేరియనే అవుతుందా అని చెప్పేసి అడుగుతారు మ్యామ్. దానికి వెరీ కామన్ క్వశ్చన్ అండి. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు దిస్ క్వశ్చన్ ఒక్కరు సిజేరియన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ డెఫినెట్లీ definitely IVF pregnancy or any pregnancy is a precious pregnancy for us. But IVF to conceive aina vallu definitely they would not take even 1% risk. So mostly obstetricians, they would go into a safer side, and mostly they will plan for cesarean. But even if they can, there are also patients who deliver normally who conceived with IVF. If the labor process is normal, if there is no risk ఏమీ లేకుంటే వాళ్ళు normal delivery కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. It's not like అందరూ సిజేరియన్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం అయితే లేదు IVF చేయించుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి.
But in case if it's a twin pregnancy, then they are more prone for cesarean sections. But they would not take a risk with normal delivery. They would more prone for cesarean sections. The previous LSCS women IU sare definitely again they might consider cesarean section. But if it is a low risk primary gravid with a single pregnancy, if they conceive with IVF, definitely they can try for a normal. Okay, ma'am. జనరల్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ ఇది కూడా. అండ్ ఐవీఎఫ్ లో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అనేది ఉంటుందా, పుట్టేది అమ్మాయా అబ్బాయా అనేది మనం ఎంబ్రియోస్ పెట్టేటప్పుడు చూసుకోవచ్చా అని పేషెంట్స్ అడుగుతారు మ్యామ్, దీనికి ఆన్సర్. IVF law only, the thing is the sex determination, first of all it should not be done and it will never be in India. It is not done, and it's not, the sex determination is not done at all. Kani, there are conditions where, there are conditions where if it is if I should tell you, somebody, if it is a male baby, if it is a genetical condition male baby, if it is again a male baby, mali a condition inheritance వస్తుంది, అట్లా ఏమన్నా కండిషన్స్ ఉంటే అప్పుడు మనం సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అనేది చేయొచ్చు. బట్ అదర్వైజ్ ఫర్ నార్మల్ పర్సన్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అనేది చేయకూడదు. And also in India, the sex determination is not done. If we have to do that, if there is any genetical condition which is transferring to the next baby, ఇప్పుడు ఫీమేల్ బేబీ పుడితే మళ్ళీ కండిషన్ మళ్ళీ రావచ్చు, లేదా మేల్ బేబీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ పుడితే కండిషన్ రావచ్చు. అట్లా ఉండే కండిషన్స్ అయితే మటుకే we have to do a PGD to check for any genetical conditions and then we can screen it. But otherwise for a normal person, this is not done at all. And next, and the one more question, ma'am. 35-year-old lady, ma'am. She had a previous history of 2 expired babies, ma'am. సో వాళ్ళకి జెనెటిక్ ప్రాబ్లం వల్ల 2 పిల్లలు చనిపోయారు. సో తర్వాత ఐవీఎఫ్ కి వెళ్తే ఎట్లాంటి ట్రీట్మెంట్స్ తో మనం నార్మల్ గా బేబీని ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఎట్లాంటి ట్రీట్మెంట్స్, అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటున్నారు? Yeah, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టండి, she said they have 2 genetically abnormal babies. So this is what I was talking about. In case genetical previous history of genetical abnormality undi anukondi, definitely ga manam IVF ki velli we have to go for pre-implantation genetic diagnosis. Like, if we already know the diagnosis about genetical problem that baby is having, manadi screen chesukochu embryo lo. Manki once IVF chesi embryos create chesi aa embryos ki PGD chesi aa genetical condition edo identify chesi aa condition leni embryo manam select cheskoni aa embryo transfer cheyadam valla we can prevent that inheritance of the genetical condition in the next baby which they are planning. So definitely we can do PGD and correct this condition and prevent this genetical condition coming for the next baby. Yes, ma'am. Next question. IVF చేయించుకున్న తర్వాత నార్మల్ గా కన్సీవ్ అవుతారా సెకండ్ టైం మళ్ళీ ట్రై చేస్తే నార్మల్ గా కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి? ఓకే, ఐవీఎఫ్ తో ఒకసారి ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత సెకండ్. Okay, yeah, definitely. Because first of all, we should know what is the indication for IVF. Why you went for why IVF was done in the first cause. First of all, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఐవీఎఫ్ మీకు ట్యూబల్ బ్లాక్ వల్ల చేసిన, లేకపోతే హస్బెండ్ స్పర్మ్ కౌంట్ ఇస్ వెరీ వెరీ లోవర్, ఎజోస్పర్మియా ఇట్లాంటి కండిషన్స్ తో వల్ల చేసిన సెకండ్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ అవడానికి డెఫినెట్ గా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ట్యూబల్ బ్లాక్ వాళ్ళకి దే కెనాట్ కన్సీవ్ న్యాచురలీ, డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్ టు గో ఐవీఎఫ్. సో ఈ కండిషన్స్ కోసం ఐవీఎఫ్ చేశారంటే దే కెనాట్ కన్సీవ్ న్యాచురలీ నెక్స్ట్ టైం. But with other conditions like somebody who is having multiple IUI failures unnayani cheppi IVF చేయించుకుని, లేకపోతే రిజర్వ్ కొంచెం యావరేజ్ గా తక్కువగా ఉందని చెప్పి IVF చేయించుకున్నా, సో అట్లాంటి కండిషన్స్ లో, లేకపోతే మైల్డ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ కండిషన్ సివియర్ గా ఉందని IVF చేయించుకున్నా, some conditions like this, if they conceive with IVF the first attempt, there are patients which I have seen who even conceive naturally after an IVF, so they can conceive next time also. So it's not like once I as natural ga avvadu anedi emi kaadu. It depends on the indication why the IVF was done for them. If it is not a tubal factor or if it is not severe male factor, then they can conceive naturally next time again. But depends on their age also. Definitely, if the first IVF is done at 37 years or very advanced age, వాళ్ళకి కొంచెం కన్సెప్షన్ తక్కువ లెస్ గా ఉండొచ్చు. But if they are young, we have seen people who conceived after IVF also naturally.
Yes. నెక్స్ట్ పీసీఓ పేషెంట్ లో ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? PCO patients లో IVF treatment process. Okay. So first of all, PCOs అనేది what we have to see, as we all know, most of them కొంతమంది resistant గా ఉంటారు. Multiple IUIs, they will definitely try IUIs, and IUIs fail అయిన తర్వాత they come for IVF. So when we are stimulating a patient who is a PCO, we should be very careful. Injections మన doses ఎలా ఇస్తున్నాం, drugs ఎలా ఇస్తున్నాం అనేది మనం caution తో ఉండాలి, because PCO patients, they are more prone for ovarian hyperstimulation. So వాళ్ళ egg reserve బట్టి, వాళ్ళ AMH value బట్టి, వాళ్ళ BMI బట్టి, వాళ్ళ age బట్టి, we have to adjust the doses for a PCO. And we should definitely should not hyperstimulate a PCO. And also మన ఇంజెక్షన్స్ తో పాటు ఓవేరియన్ హైపర్స్టిమ్యులేషన్ ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి ముందు నుంచే మనం మెడిసిన్స్ ఇచ్చి ఓవేరియన్ హైపర్స్టిమ్యులేషన్ రాకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి. అండ్ ఆల్సో PCO, it is always safe to go for a frozen embryo transfer. So PCOs కి మనం అదే మంత్ లో ఫ్రెష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల there are high risk for ovarian hyperstimulation. So we have to plan for a frozen embryo transfer, prevent the risk for ovarian hyperstimulation, and this is how we can prevent any complications in for PCO patients who are going for IVF. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ పీసీఓలో ప్రెగ్నెన్సీ అయిన తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా షుగర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి వాళ్ళలో. సో ఆల్వేస్ మనం వాళ్ళ BMI కంట్రోల్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి. అండ్ షుగర్ మానిటరింగ్ డెఫినెట్ గా చేసుకుంటా ఉండాలి. ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద స్టిమ్యులేషన్ కానీ, లేకపోతే వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత కూడా షుగర్ మానిటరింగ్ చూసుకొని డయాబెటీస్ అది రాకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా ఉండాలి. ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్యూర్ కి కామన్ గా ఉండే రీజన్స్ ఎలా ఉంటాయి? IVF failure ki the reasons for IVF failure. Okay, IVF, okay, and ఇప్పుడు ఏంటంటే అండి, most of them will think IVF will have 100% success rate. So this, I want to tell everyone that no treatments will have 100% success rates. IVF, the maximum success rates we can go up to 60% or 55%. But what are the causes of IVF failure on Tuesday? First thing is, what I would say, we have to sort out all the causes. We have to, if somebody has an IVF failure, definitely I sit with the couple and I will see every cause, what happened everywhere, and what is the cause of this failure. First of all, we look into the embryo quality bond. First of all, even egg stimulation chart nunchi we have to see. Stimulation నేను ఇస్తున్నప్పుడు how are her progress, stimulation ఎలా ఉంది, egg growth ఎలా పెరుగుతుంది, eggs మనం retrieve చేస్తున్నప్పుడు egg quality ఎలా ఉంది, sperm quality ఎలా ఉంది, egg and sperm inject చేసినది ఎన్ని fertilize అయ్యాయి, and embryo quality ఎలా ఉంది, and what is the reason, ఎన్ని quality issues ఉన్నాయా egg లో కానీ sperm లో కానీ, దానివల్ల embryo quality poor గా ఉందా. If embryo quality grade 1 anta బాగున్నా సరే అయినా ఫెయిల్ అయిందంటే, then we have to see if uterus లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, cavity evaluation, ఎనీ క్రానిక్ ఎండోమెట్రైటిస్ ఉందా. సో ఇవన్నీ మనం ముందే డెఫినెట్ గా ప్రయర్ మంతే మనం ఇవన్నీ స్క్రీన్ చేసుకుంటాం. ఈవెన్ క్యావిటీ ఇవాల్యుయేషన్ షుడ్ బి డన్ ద ప్రయర్ మంత్. సో ఏమైనా ఎండోమెట్రియల్ థిక్నెస్, గ్రోత్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, బ్లడ్ ఫ్లో టు ద ఎండోమెట్రియం లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ వీ షుడ్ సార్ట్. And also, if that is the first IVF, then if you're planning for a second IVF, మేల్ ఫ్యాక్టర్ మనం ఇంకా ఏమైనా కరెక్ట్ చేయగలమా, DFI చెక్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళ జెనెటిక్ టెస్టింగ్, కపుల్ క్యారోటాపింగ్ చూసుకొని ఇందులో జెనెటిక్ లో ప్రాబ్లమ్ ఏమైనా ఉందా, మనం ఏమైనా ఎంబ్రియోని స్క్రీన్ చేయాలా, ఎంబ్రియో జెనెటికల్ గా నార్మల్ గా ఉందో స్క్రీన్ చేసుకోవాలా. సో ఇవన్నీ వీ హ్యావ్ టు జాట్ అవుట్. ఇవన్నీ మనం చూసుకొని ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాతే మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్తాం. సో దీనివల్ల వీ విల్ నో వెదర్ egg reserve, egg quality issues ఏమైనా మేజర్ గా ఉన్నాయా, స్పర్మ్ లో మార్ఫాలజీ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఎక్కువగా ఉన్నాయా. సో all these we need to check. So all these can be the reasons for the cause of IVF failure. So when you're going for a next treatment after an IVF failure, all this checklist should be done. Checklist అన్ని చూసుకొని ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో అది కరెక్ట్ చేసుకొని దాని తర్వాతే మనం నెక్స్ట్ IVF కి వెళ్తాం. So cause of IVF failure can be any poor embryo quality or poor egg or sperm, and also endometrial lining. Or మనం ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ ద గ్రేడ్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో, ఇది ఉట్టి మనం మైక్రోస్కోపీ లో చూసుకొని మార్ఫలాజికల్ కండిషన్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో మట్టుకే మనం చూస్తున్నాం. But we do not know the genetical potential of that embryo. So if they're having multiple failures with even a good grade embryo, then they have to go for genetical screening of that embryo by doing an embryo biopsy. So this is how we need to check why they're having failure and then correct in the next plan cycle.
Yes, ma'am. And one patient asking like, ma'am, 38-year-old ma'am, ట్యూబెక్టమీ అయింది అండ్ లో ఏహెచ్ తక్కువ ఎగ్స్ ఉన్నాయి. సో కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా అని అడుగుతున్నారు మ్యామ్. Okay, 38-year-old tubectomized and low AMH. So, first of all, 38 is కొంచెం advanced age, and that too tubes కూడా tubectomize, I mean, tubectomize చేశారు కాబట్టి నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి one thing is considering her advanced age and low reserve, I would not recommend any recanalization of the tubes because మనం also egg reserve తగ్గుతుంది. సో దిస్ కండిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా వాళ్ళు IVF కి కన్వర్ట్ అయితే బెటర్ బికాస్ ఎగ్ రిజర్వ్ కూడా ఆల్రెడీ మీరు తగ్గుతుంది అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఈవెన్ somebody who is very young can go for recanalization if the young age is young and the reserve is good and also sperm factor అంతా బాగున్న వాళ్ళ మటుకి రీకానలైజేషన్ చేయించుకోవడం వల్ల న్యాచురల్ గా మనకి ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే ఛాన్సెస్ రావచ్చు. బట్ వన్ థింగ్ ఐ షుడ్ టెల్, ఒకవేళ రీకానలైజేషన్ చేయించుకున్న వీళ్ళల్లో ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ కొంచెం హైగా ఉంటాయి. అంటే ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ట్యూబ్ లో ప్రెగ్నెన్సీ. సో రీకానలైజేషన్ తర్వాత ట్యూబ్ లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ కొంచెం హైగా ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ టేకింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్, only if you are young, only if the egg reserve is good, and only if the sperm factors are all fine, and considering high risk chance for ectopic, ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాతే రీకానలైజేషన్ అనేది చేయించుకోవాలి. లేదా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు 38 years విత్ ఎగ్ రిజర్వ్ తక్కువగా ఉండేవాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఐవీఎఫ్ కి వెళ్ళడం బెటర్ బికాస్ ఆల్రెడీ ఎగ్ రిజర్వ్ తక్కువ ఉంది అని ఏజ్ అడ్వాన్స్ గా ఉంది. సో సక్సెస్ రేట్స్ విత్ ఐవీఎఫ్ వుడ్ గివ్ us బెటర్ సక్సెస్ రేట్స్ దాన్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ రీకానలైజేషన్ ప్రాసెస్. ఎస్ మ్యామ్. నెక్స్ట్ ఎండోమెట్రియోసిస్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో ఎంతవరకు సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది మేడం? ఏమన్నా సర్జరీస్ ఏమైనా చేయించుకోవాలా? డైరెక్ట్ గా ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్తే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయి? ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఐవీఎఫ్ చేయించుకునే అవసరం అయితే లేదు బికాస్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద గ్రేడ్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్. Even mild to moderate endometriosis patients can go for IUI. IUI treatments చేయించుకోవచ్చు, natural గా ట్రై చేయొచ్చు, IUI treatments చేయించుకోవచ్చు mild to moderate endometriosis. But in case if they're having severe grade 3 or grade 4 endometriosis, like endometrioma, cysts in the ovaries, ఇట్లాంటివన్నీ ఇలా severe grade of endometriosis ఉన్న వాళ్ళ మటుకు they have to move on to IVF fast because endometriosis వల్ల వాళ్ళు tubal motility కానీ ఆర్డర్ అవ్వచ్చు. అంతేకాకుండా if they're having a huge endometrial mass, like more than 4 centimeters or 5 centimeters cyst ఉన్న వాళ్ళు, it depends again before going for surgery. The surgery for endometriosis when we're planning, definitely we have to see definitely surgery necessary అవసరం పడుతుందా లేదా. ఒకవేళ ఎండోమెట్రియోమా సైజ్ 2 to 3 centimeters ఉన్నాయి, రిజర్వ్ యావరేజ్ గా ఉంది అంటే బెటర్ దే కెన్ గో ఫర్ ఐవీఎఫ్ ఫస్ట్, create embryos and then they go for surgery. But if the endometrioma size చాలా పెద్దగా ఉంది, like 4 to 6 or 4 to 5 centimeters, or even మనకి AFC ఏమి ఎగ్స్ కనిపించట్లేదు, మొత్తం అంతా సిస్టే ఉంది అనుకుంటే ఫస్ట్ ఎగ్ రిజర్వ్ AMH చూసుకొని అప్పుడు మనం ఎండోమెట్రియోమా సిస్ట్ రిమూవల్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. If it is a small cyst, definitely they can finish their IVF and then they can think of removal. But mild to moderate cases ki IVF they can go for IUIs and then they can go on to other treatments. So endometriosis ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు IVF చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్ మ్యామ్. మనం దీనికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఫైబ్రాయిడ్స్ పాలిప్స్ ఒకసారి రిమూవ్ చేశాక మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంటాయా? Correct. What you asked is polyps అనేవి recurrent అయితే definitely గా అవుతాయి. Even if we do a polypectomy, usually we do cavity evaluation 1 month prior to the IVF process. So considering next month it is all clear, endometrium clear గా ఉంటుందని, because polyps they keep recurring. They are benign, but and the problem ఉండదు because all these most of them will be benign, very rarely ఈ ఏజ్ లో రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ లో మాలిగ్నెంట్ అవ్వడం, బట్ రికరెన్స్ అయితే ఉంటుంది డెఫినెట్ గా. సో ఈవెన్ వెన్ వి doing polypectomy, we'll always counsel the patient that polyps might recur. Fibroids అనేవి మనకి fibroids will grow definitely when we're seeing a small fibroid once and when they come again after 1 year or 6 months later, when they see fibroids will grow. Even fibroids remove చేసిన తర్వాత కూడా sometimes again మళ్ళీ fibroids వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది.
but the growth of the fibroid and the recurrence of the fibroid will be a little slow. But polyps matku, they can be. We've also seen patients where last month polypectomy changed, within 2 months again they come with polyps again. So polyps might recur, even fibroids might recur. Yes, ma'am. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యామ్, గర్భసంచి వాపు అంటే ఎడినోమైసిస్ గర్భసంచి వాపు ఉన్న ఆడవాళ్ళలో ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉంటాయి? కన్సీవ్ అవ్వగలరా లేదా అని క్వశ్చన్ అడుగుతాను. Okay, so garbhasanchi vapu ante I'm considering you're talking about adenomyosis, where uterus కొంచెం enlarged గా ఉంటుంది. వీళ్ళలో ఏంటంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద సివియారిటీ అనేది కూడా. we've seen very severe adenomyotic patients and mild adenomyosis patients చూస్తాము. మోస్ట్లీ ఇలాంటి పేషెంట్స్ లో ప్రిఫర్ లైక్ ఫ్రెష్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా మనం ఎంబ్రియోస్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి లూప్రాయిడ్ సపరేషన్ ఇచ్చుకొని ఎడినోమైసిస్ ని కొంచెం తగ్గించుకొని దెన్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ కి వెళ్తే బెటర్ గా ఉంటుంది. యూజువలీ ఎడినోమయోటిక్ పేషెంట్స్ కి ఏం చూస్తామంటే ఎండోమైమెట్రల్ జంక్షన్ కొంచెం ఆల్టర్డ్ గా ఉంది, ఎండోమెట్రియం క్యావిటీ లోపలికి బ్లడ్ ఫ్లో కొంచెం తక్కువగా ఉండి ఇట్లాంటి కండిషన్స్ చూస్తున్నాం మనం. సో ఇలాంటి పేషెంట్స్ కి మోస్ట్లీ డూయింగ్ అ ఫ్రీజ్ ఆర్ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్, giving them a lupron suppression, suppress the endometriosis little, and then doing a embryo transfer has given us better success rates than doing a fresh transfer for these patients. ఇప్పుడు ఎడినోమయోసిస్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటే అట్లా ఏమీ లేవు. దే క్యాన్ గెట్ ప్రెగ్నెంట్ డెఫినెట్లీ. వీ సీన్ మెనీ పేషెంట్స్ హూ గాట్ ప్రెగ్నెంట్ విత్ ఎడినోమయోసిస్, బట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద సివియారిటీ. సీన్ పేషెంట్స్ విత్ వెరీ వెరీ సివియర్ ఎడినోమయోసిస్, వాళ్ళలో కొంచెం ఇంప్లాంటేషన్ ఛాన్సెస్ కొంచెం తగ్గొచ్చు, అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు వాళ్ళలో. But otherwise, mild cases can be definitely corrected, and we've seen a lot of good implantation. Yes, ma'am. జనరల్ గా ఆడవాళ్ళలో కానీ మగవాళ్ళలో కానీ డోనర్ అనేది మనం ఎప్పుడు అడ్వైస్ చేయొచ్చు? Donor option, I would say, is always a last option, because అందరికి మనం డోనర్ ఎగ్ కానీ డోనర్ స్పర్మ్ కానీ when they should opt is, say if a female is have many advances right now, patients with who's around 40 years old or 42-year-old with very very low ovarian reserve, and considering the age, usually aneuploidy chances koncham ekkuva untayi if they're advanced more than 40 years old. So if they're not willing for getting a embryo screened with pre-implantation genetic testing adi change kodaniki, okay, if they're not willing, or if their egg reserve is very very less, like 0.1 or 0.01 AMH, very less egg reserve, వీళ్ళకి మనం డోనర్ ని సజెస్ట్ చేస్తాం. There are also patients, if patients who are 27-year-old, 28-year-old with 0.1 or 0.2 AMH who conceived with their own eggs. So eggs takkuga unna sare, it depends on the age. If the AMH is very less and reserve is less, but if they are young, there are chances of getting pregnant with their own eggs. For those patients, definitely I would not recommend donor egg at all. But somebody who is advanced 40 years above and AMH egg reserve is very very less, we give the option of donor. And one more thing, patients who are having premature ovarian insufficiency, somebody who is around a young lady with very very less ovarian reserve and sometimes with ectropic ovaries, no reserve at all, those patients we recommend for donor egg, and we can do injection with husband's sperm. So only in those conditions we advise or recommend donor egg. Otherwise, most of them I would recommend to try with their own genetic, own eggs and own sperm. And also we have seen patients who have very poor oocyte quality, like 2 times or 3 times IVF change koni very poor oocyte qualities valla asla embryos e form avukunda ala unna vallu, again we might recommend to go for donor option. But otherwise, everybody should try with their own eggs. And then if we're considering male side needs to choose, as I told you, even a zero sperm, a male who has sperm can try with their own sperm. But if they're having a testicular cause, like atrophic testes, and there is no spermatogenesis happening, and testicular biopsy lo kuda abnormalities undi, sperm retrievability chances emi undadu anukunna valliki matiki, we will recommend for donor sperm. And somebody who is not willing for IVF, somebody who has a zero sperm or a very severe low sperm count, if they're not willing for IVF anukunna vallu,
donor sperm తో IVF కి వెళ్తారు. Otherwise, the option of donor sperm will always be a last option. Yes, ma'am. మేల్ పార్ట్నర్ లో విటమిన్స్ వాడటం వల్ల ఎంతవరకు కౌంట్ అనేది పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా? విటమిన్స్ 1-3 మంత్స్ వాడటం వల్ల. విటమిన్స్ తో అనేది అలా పెరగదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కౌంట్ తక్కువగా ఉందంటే తక్కువగా ఉందని మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇఫ్ సంబడి హూ ఇస్ హ్యావింగ్ normal count with motility and morphology issues, yes, you would give them vitamins and antioxidants and lifestyle modification cheptam. But if in case the count is less, we should know why the count is less. Somebody who's having less than 10 million count, definitely the hormone analysis change koni, enduku count less kunda choosukoni, medical management తీసుకొని try cheyali. And also it is not only vitamins which increase the count, definitely depends upon the hormonal analysis. Some people might require letrozole, some people might require compensate, or some male we might to give them injections, HCG injections or HMG injections. So it totally depends upon their hormone analysis and their sperm analysis. So utti vitamins తో we cannot increase the count. Evaluate చేయించుకొని ఏం రిక్వైర్డ్ కావాలో అది మటుకే మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని we have to try to increase the count. Somebody who comes with hypo, so once we do the hormone analysis and we see their hypo, like పైనుంచి వచ్చే హార్మోన్స్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి స్పెర్మటోజెన్సిస్ జరగట్లేదు. అట్లాంటి వాళ్ళకి మనం ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి స్పెర్మటోజెన్సిస్ చేసి వాళ్ళ స్పెర్మ్ కౌంట్ ని అట్లా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో ఇవాల్యుయేషన్ తర్వాతే we should give anyways always medical management for a male if the count is less. Yes, ma'am. So, ma'am, ఒక పేషెంట్ కి 2 to 3 IVF ఫెయిల్యూర్స్ అయినాయి మ్యామ్. సో లాస్ట్ ఆప్షన్ మళ్ళీ IVF అయినా లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఆప్షన్ ఉంటుందా? Yeah, as I told you before, 2 to 3 IVF failures అయిన వాళ్ళకి definitely first of all మనం sort out చేసుకోవాలి. What is the cause of their IVF failure? Definitely, I would want to say egg quality along the sperm quality along the embryo along the uterus level problems in Naya. Everything we have to see. Choose then correct. Just next, I would definitely recommend to go for pre-implantation genetic testing to see couple ki kuda genetic testing cheskoni screening cheskoni tarvate will make next IVF ki plan cheyali. సో ఆల్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ ముందు కూడా నేను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు చెప్పాను ఏమేమి మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఒక ఐవీఎఫ్ ఫెయిలియర్ అయితే అని చెప్పి. సో అన్ని చూసుకొని కరెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. బట్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ ఫర్ అ PGTA for this couple would help to know whether that embryo what they're transferring is genetically normal or not. Yes. Next question, ma'am. IVF లో ఇప్పుడు ఛాన్సెస్ అనేవి ఎంతవరకు ఉంటుంది? 45 years ఎప్పటి వరకు IVF అనేది చేసుకోవచ్చు? 40 to 45. Yeah, now recently they're saying the guidelines say that 45 years is the cutoff. So anybody who's less than 45 definitely we can plan for IVF treatment. And the chances of pregnancy depends on person to person, and it depends also on the other medical conditions, their prognosis, everything. So if a young couple goes for an IVF who is less than 30, definitely the chances would be around 60%. If a patient who is more than 37-year-old or more than 40-year-old are going for pregnancy IVF, the chances would be around 40% or 45%. So definitely age plays a major role in their chances of getting pregnant, and also other comorbid conditions. So 45 that in the IVF plan period is not restricted. Now it's 45 is the cutoff, and definitely the success rate depends upon the age. So anybody who definitely they should try getting pregnant before they are 35 years. So 35 that in the we have a lot of conditions. Egg reserve tagutundi, egg quality sagutayi, aneuploidy chances ekku untayi, sperm quality issues vastayi. And later on, మొత్తం అన్ని eggs తగ్గిపోయిన తర్వాత again we cannot do IVF with their own egg also. It is very difficult if they're not having a reserve at all. So somebody who's having only 2 or 3 AFC, they have to go for pull-ups and go for transfer. So the delay, the more the delay, the lesser the chances of getting pregnant. So always it is good to try to get pregnant before you are 35. Yeah, okay, ma'am. That's the end of the questions, ma'am. Thank you very much for your valuable answers and explanation, ma'am. Thank you very much, Mati. So I hope I have cleared few of the common doubts that most of the patients are having.
So if anybody has any more doubts, definitely మీరు కింద నెంబర్ కి నాకు కాల్ చేయొచ్చు, నాతో కాల్ లో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడొచ్చు. So here I see a question from Paddu Gautam. Percentage chances of IUI. ఓకే. సో గౌతమ్ గారు, IUI అనేది మనం యూజువల్లీ ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యేలాగా చేసి, ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యే టైంకి స్పెర్మ్ ని మనం ప్రాసెస్ చేసి వాష్ చేసి యాక్టివ్‌గా మొటైల్ స్పెర్మ్స్ ని యూట్రస్ లోపలికి వేస్తున్నాం. సో అక్కడి నుంచి స్పెర్మ్ వెళ్ళి ఎగ్ ని పట్టుకోవడం, ట్యూబ్ లో ఫెర్టిలైజేషన్ జరగడం, ఎంబ్రియో కింద మారడం, మళ్ళీ వచ్చి ఇంప్లాంటేషన్ జరగడం అంతా న్యాచురల్ గా జరుగుతుంది. So the IUI chances of pregnancy with one IUI cycle would be around 15 to 17% or maximum 20%. So IUI ఒక cycle లో అంత ఛాన్స్ ఉంటుంది, around 20%. So when you're planning for an IUI, definitely you should ensure wife కి tubal factor అంత normal గా ఉంది, tube normal గా ఉంది, adjust చేసుకొని చూసుకొని you should try at least 3 cycles of IUI consequently to get a better chance in IUI. So one cycle of IUI you would have around 70 to 20% pregnancy chances. This is a question from Sahu, Pushpa Sahu. In IVF, can you know that the embryo will be baby boy or baby girl? Yeah, this is what even one more person has asked, so couple has asked. No, Andy, we cannot know. We will not. We should not do examination. It's not done in India. It's not done in any centers. So we will not know whether it is a boy or girl with IVF. I told you there is only one condition where we have to do a PGD. If ఒకవేళ మీకు ముందు baby and a genetical abnormals మళ్ళీ female baby చేసుకొని we have to see. Otherwise for normal patients అందరికి sex determination అనేది చేయకూడదు. It is not done. Velamala Bhavana garu, does age group influence chances of pregnancy? Yeah, that's what I just answered this question just now. Definitely age pregnancy chances affect chestundandi. If you're less than 35 years, your chances of getting pregnant would be around 60%. If your age is advanced more than 37 to 40 years, usually the chances of getting pregnant in an IVF, I'm saying, would be around 40%, 35 to 40%. So the age is definitely plays a very major role in the chances of pregnancy. Okay, so I think Yes, we are done with the questions. Okay, I hope I have answered few of your queries this week. So again, I'll see you again next time, the next live session where you can post your questions and call me directly for any queries during fertility treatments. Thank you very much. Thank you.